ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। What are the principal mistakes people do in their sadhana? The first and the foremost principal mistake is the choosing of the guru. Many people try to choose the dead guru as their guru. You have to understand the dead guru cannot help you much as a problem. Even though he is an inspiration, even though he is a legend, even though he must have crossed a lot of things, it will be very difficult for those people to guide you and to help you across as a person. So therefore, the first spiritual mistake people do into their life is not having a live guru. The second biggest mistake people do into their sadhana is not doing the sadhana every day across as a person. Whatever is the spiritual practice you do, you need a routine, and you need to do this routine again and again into your life across. That is very, very important to you as a person. The problem with the entire thing of doing the routine is people get distracted. They say, my work does not allow me to do, my friends do not allow me to do, my people do not allow me to do. All these things is not possible to give as an excuse. For example, the great Larry Maharishi, the founder of Kriya Yoga, actually used to do his sadhana in the evening after he come back from his work. And also the great Yogananda Paramahamsa was studying in the college, and in the part time he was doing the sadhana across. So great many people use their time and abilities to come out of this Maya by doing the sadhana every day. It does not really matter whether you are doing Sandhya Vandanam, whether you are doing Kirtans, whether you are doing any kind of mantra or practice. You should come to the understanding that you need to do it every day as a person, no matter whether somebody gives you an instructions or not. The third level of doing the sadhana is minimum 4 to 5 hours of routine you should have when you are doing the spiritual practices across. Many people do not know how to do for 4 to 5 hours. In that case, you follow the routine of somebody, or maybe you can go ahead and do the practice on your own. For example, in Vipassana, they do the practice, they divide the entire practice session into 6 parts. The first 3 parts starts from 6 to 8, then they have a break for half an hour, then again 8 to 10, again from 10:30 to 12:30 across as a person. This is the 3 times they are doing the sadhana as a person. The next level people do the sadhana is you can imitate the same sadhana in your house. Either you can do for half a day, whether you can do it for full day across as a person. You can take Vipassana as a model. Then there is a model in the Bihar School of Yoga where they try to make you do the sadhana from morning 6 to 10. After 10 o'clock, they allow you to have the lunch, early lunch, and they try to make you rest. Again, they start the sadhana by 3 o'clock. Now you can use that to imitate it. Again, you can do the sadhana in the Sri Ram Jai 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 Ram. They do the chanting throughout the day. Sometimes they go around the lamp and they start doing the chanting across. Now all these things are different model. You can do the yoga morning, evening, afternoon 5 times a day. You can do the tantra practice 5 times a day. It does not really matter. The more the intense your sadhana you can do for, it's like recharging the battery. Your sadhana battery becomes bigger and bigger, and you have a huge buffer with regard to that. This is an important attitude people don't have in sadhana. People try to listen to the lecture, people try to go to the read books across. Now these are all just the starting point.
The real starting point is to start doing the prayer across, and that is very important. The third thing is taking up the spiritual challenge. Now many people come and complain to me saying my father is not allowing me to do, my mother is not allowing me to do, my friends are not allowing me to do, and maybe I have a very difficult time across. All these things, people go on talking about it without coming to the understanding. When you are doing spiritual practice, you are bound to attract resistance. You are bound to attract people who will not allow you to do the sadhana very easily across as a person. They'll be creating barriers, obstacle, difficulty, so you will have to work your way out. Actually, there was a cricket player who came to me to ask the questions about the sadhana. I told him sadhana is like doing the cricket match. You will have opposition, you will have difficulty, you will have problem. You should try to integrate your life problem into your sadhana itself. So, for example, somebody doesn't have money, they can do the Mahalakshmi sadhana to understand the nuances of money. Somebody is talking about education. This goddess Saraswati sadhana can be taken to understand about the education. Actually, the problem with many people is not financial freedom, which does not allow them to do the sadhana. It is their focus, it is their intention, it is their willingness to take the challenge. For example, your son is not studying. You can take it as a challenge to help him to study by blessing him every day, by doing the chanting and prayer for him as a person. Women are very good at it. They try to take their personal problem into the sadhana and they try to overcome any difficulty across as a person. So this is the third attitude. Don't try to ask for easy things with people, easy things where everybody should be cooperative and they should do the ego massage where you think you are doing the sadhana. Sadhana means you will be facing resistance, difficulty. You should be willing to take up the challenges across. The fourth thing is you will be given always a priority. It is choosing sadhana versus choosing fame. Choosing sadhana versus choosing money. Choosing sadhana was choosing writing a book. Choosing sadhana for something else. The either or choice will be given again and again into your life across. So you will have to come to the point of saying repeatedly, I choose God, I choose sadhana, I choose my practice as a priority than choosing all these things across. It does not mean money is bad, it does not mean the fame is bad. But you have to understand fame is a component where many people have got lost with their sadhana. Many people do the sadhana and they become very famous. It is Tapeshwari me, Rajeshwari, Rajeshwari me, Narakeshwari. That is, you start enjoying the fruits of the sadhana. You get money, you get wealth, you get popularity. Lot of people will come and respect you across a person. Suddenly your mind is taken away from the sadhana. You can think, why should I do the puja today? Why should I do the prayer today? Like that, you will get distracted across. So it's very important that you do not take the mind off the sadhana. If it is a sadhana and something else, it's sadhana like going abroad, sadhana and doing a retreat versus going abroad, doing everyday practice for doing something else. Try to stick on to the sadhana than anything else in your life. You will evolve a lot, you will evolve faster across, because everything is transitory in nature. One has to come to the understanding that sadhana, guru, God is more important than the other thing. The first important thing is, if you have situation and circumstances which are favorable, then try to extend your sadhana time. For example, you have a holiday on Sunday and nobody is disturbing you, then it is better to improve your practice from 4 to 8 hours. Whereas if you are having a very difficult day, just coming and doing it for 2 hours itself will be very, very helpful to you as a person. So don't try to get carried away into your life across, because many people have this as a main problem into their life across. So if you want to do sadhana into your life, when it is a bad day, try to do the minimum sadhana. When it is a good day, try to extend your sadhana across. It is like a gym and a fitness guy.
The gym guy will do more if he is feeling very elated across, and if he is having a very tough time, they will keep the routine at least to a minimum. So these are the main mistakes people do into their life. Normally what happens, they have a guru who demands a seva. All these gurus have a very common thing. They want to have a free workers into their organization. So they call you, they make you do the seva, they don't pay you. And once you are leaving them, you are having only punya and you have a lot of financial insecurity into your life across. So please understand, in the name of Guru, somebody exploits you, somebody does not do sadhana, please don't respect him as a person. I know one Sankaracharya who finds it very difficult to do, get up in the morning and do a puja. So he does one puja at 12 o'clock, again another puja after the 12 o'clock, and he says, I have done 2 pujas. No, that is not the thing. You have to get up and do one puja in the morning, means you should be willing to follow the niyama across. So please understand that don't choose a wrong guru. Do sadhana every day, whether you like it or not. In bad days, do minimum sadhana. In good days, try to extend the sadhana, and don't try to ask for easy situations where you can do the sadhana. And finally, be thankful. Finally, you have to make a choice between sadhana and other things. Always choose the sadhana. Don't try to choose anything else. I pray God that may you be successful with your sadhana and may you guide many people across. Thank you. Now we will be talking about how to price the product across. Now many people do not know in the web. They think web is a high-end business. People will be willing to pay huge amount of money in buying the products across. Now this is true for the 1% of the customers in India, but not to the other 98% of the customer who are well below the middle class and below the middle class segment about it. So you please understand, when you are targeting a customer, normally try to give a free demo of your product or of your service. If your product cannot be free demo, at least put a video about how they can use the product, how the product can be used by people. If you are in a service industry where you can do a free demo, it will help them to satisfy their fears, doubts, and the conflicting information they have in their mind across. So the first thing in pricing a product is whether can you give a free demo. There are many companies who have accepted it. They try to give a free demo for 5 days, 10 days, 15 days. Even a company like Buffer tried to give a product experiment. Buffer is the company where you can post your social media from one platform to all the other. Suppose you put a poster in that Buffer, you can send it at the same time to LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest, like that. Now even they give it across. So please understand, if you have a service thing, you first need to do lot of free sampling and lot of demo needs to be brought about. If you are not having a demo, you are going to have a problem with the customer very clearly. The second thing is, please understand, in India the price point is anything between 100 to 1000 rupees. People are very comfortable in experimenting. Now beyond 1000 rupees, you should have a strong reputation, recognition in the market, and you should have survived for more than 5-6 years, and literally your reviews must be flawless for people to experiment on this level. In spite of that, it is better to start with a low base model
or where people can experiment your product even if it is a short period of time, let's say 5 to 10 days to 15 days across as a person, this will help you to pick up the sale. For example, you take Haldiram's. Haldiram's were to give a free sampling to all the people who log in into their website or log in with their WhatsApp group or anything like that. They will not only get customers, but also they will get a huge amount of orders, because normally when people are very happy with their free sampling and also a low end model, they would be very happy across. The problem with a lot of entrepreneurs who run the business in the website is they do not understand they cannot have a high priced product or a medium sized product. Most of the product must be in 100 to 1000 rupees range. That is how people will be able to buy the product from you as a person. Now, this is very true for doctors, dentists or astrologers as a person, and also for a variety of people who sell the product in the low end segment. For example, you take Mintra, who tries to sell the product between 750 to 1000 rupees, where most of the girls will be willing to buy the product, plus they also give free offers. So the third most important component is, can you give offers, can you give discounts, can you give first timers pricing across? All these things will help you to garner the customer, then simply advertising your product also. The fourth one is the structure of buying. People should be able to buy your service for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 10 months also. People should be able to buy the product, or they should be able to bundle up and buy it for 1 year also. Once you understand the customer psychology, that they would like to buy the product for 1 month, 2 months, and then they would like to go to 3 to 6 to 9 to 12 month packages, that should be very easy for you. Many of the companies try to bundle the product and say you have to buy for 12 months. Is not going to work, because you are going to have a lot of problem in convincing the customer to make such a long-term commitment. So try to have products or services where they can experiment with a low price point or for a minimal period of time, or they can have a demo as a person. Now, once you understand this, you will have the website conversion which will be very, very high for you as a person. Now, without understanding this, many people try to keep it for 12 months, 24 months. Most of the time, the customers will not be interested. The fourth most important feature in pricing the product is the way you take the money. You should be willing to take the money in any way, even though it is cumbersome, even though it is tedious, even though it is difficult. Don't rely on credit card in India, because most people do not have credit card in India, so they have a huge amount of problem. Try to use the BIM app, Paytm, bank transfer, any manner, or cash on delivery, or any manner which is befitting for you as a person. If you have only multiple payment option, people will be interested in buying your product. For example, you take Amazon. Amazon will do cash on delivery, or you can pay it and then they will deliver it to you. Amazon is very, very flexible in the way they take the money. You can even pay through Amazon, Paytm, PhonePe, MobiKwik. Like that, there are various ways you can pay Amazon. So a good company will be able to take the product, and you will be able to take wherever the money comes. So there are 4 thumb rules which is very important. Give a free demo, make people buy a product in a very low commitment scale. Third one, structure the product in such a way that they don't have a long-term commitment, but if they want, they can go in for a long-term commitment. And the fourth most important thing is, you can make them you can take the money in any way, so that the customer does not feel inconvenience. Once you come to this way, then your product will be very, very clear. Now, if you want to charge higher,
add-on features about it, which is done by most of the companies in the social media. But if you are a first-time entrepreneur who is getting into the web, if you are a woman who is getting into the web, try to sell. If you're going to sell achar, try to sell at about 5 rupees a pocket or possibly 50 rupees a jar. You will see a lot of people who will be evincing interest in your product. Give them free sample and also take the money in the manner which they are willing to pay it across. Once you understand this kind of a structuring of the product is very, very important, and do not try to give fancy names which people don't understand. You should be able to explain your product in a very simple manner. For example, the great James Cameron in the Titanic movie was asked to explain the movie. He said, Romeo and Juliet in a sinking ship. Just 6 letters he was able to explain. Somebody asked, what is the meaning of selling web space? They explained it in a real life situation. To buy a building, to build a building, you need a land. So to make something in the website, you need the space. The space is sold by the web seller. Now, once you understand like this, you should be able to explain your product or services in a very, very simplified manner, which even a common man can understand. If you are going to talk a lot of mumbo jumbo about it, and it is like listening to a Carnatic music, people will find it very, very difficult to buy your product. Sometimes because of this problem, I have seen many companies losing money in their entire thing. So please understand, explain your product in a very easy manner. There are some products which are self-explainable, but in most cases we should be able to explain the product in a very simplified and an easy manner. Once you do this, your sales will pick up in a major manner, because you have cracked the very core of the digital marketing, of pricing the product, structuring the product, and able to deliver it across. Thank you. Namaste. This is your astrologer Gopala Krishnan or Guru Krishnan. You are watching the video on the way we do the Homam in the Adesh RPO. Homam in the Adesh RPO is done in a very, very methodical fashion. According to the scriptures, we do the Homa. Where very, very important, we have 4 to 5 priests who are involved in the Homa. In most of the places, the Homa is done by the single person or by 2 people. In this case, the 4 to 5 people are involved. All the priests are expected to chant in the Homa. Most people just put the flowers. In our case, we expect the priest to chant in the Homa. The third most important thing is we align the name of the person when we do the Homa. For example, Vinayaka Homa, Om Tat Purushaya Vidmahe, Gopala Krishnan, Jana Akarshnaya Dhimahi, Tanno Dandi Prajodayad, Om Mahadevesa Vidmahe, Arun, Dana Akarshnaya Dhimahi, Tanno Lakshmi Prajodayad, Om Tat Purushaya Vidmahe, Shavanti, Sarva Chatru Jayaya Dhimahi, Tanno Subramanya Prajodayad. Like that, the name of the person is used and the effect what we want to produce is added in the Homa. This is a very, very unique feature where the Sattvic mantras, the Tantric approach is used. It produces fantastic result because the Shabda Bhan, each and every mantra goes to the individual. We also add the other things. For example, if somebody's nakshatra is Punarvasu, Om Mahadevesa Vidmahe, Jai Sri Punarpusa Nakshatre Jatasya Jai Sri Namadeyasya Sarva Dana Akarshnaya Dhimahi Tanno Lakshmi Prajodayat Om Adi Vaidyaya Vidmahe Anchaneya Mula Nakshatro Jatasya Dega Diragatra Siddhaya Dhimahi Tanno Hanumat Prajodayat Om Anchaneya Vidmahe Maitreyan Rana Bada Vimokaya Dhimahi Tanno Hanumat Prajodayat. Like that, the name of the person is used and the kind of impact what we want to produce is used. And also the Homa is structured in different way. The different aspects of the person is used.
For example, in Chatru Samhara, we add the name of the person and we do the homam, the enemy. For example, Om Tat Purushaya Vidmahe, Maitreyan, Arun Chatru Jayaya Dhimahi, Tanno Subramanya Prachodayat. Here the name of the Chatru is added so that the person has victory. The other one is, we also in Dhanvantri Homa, the doctor, medicine, treatment, the Vaidyasala, the Chatru Jaya, and also for the longevity, it is being done across. So the different aspects of the problem are covered using the different deity. The deities are chosen according to your Dasha Bhukti, your Lagna, and the Karakas in which it is being kept across. So this helps us to produce a very, very comprehensive effect. And we are also the cheapest in the Homa. You can compare this with the other people. We charge actually exactly, you can compare it. It is around 1/4 or 1/2 for the what we did, what we do the Homa. We also try to cover, we also ask the people to quote us a cost. Actually, people quoted us double or triple the cost of what we do. Our Homam takes normally 2 hours of time. And also you are living in different parts of the world like Qatar, London, UK. You can see the Homa live in your WhatsApp or Skype or do a Google Duos. You can see the Homa. No, in many places they do not allow the live relay of Homa. We do the live relay of the Homa. And also we start in a particular Muhurta. We start at the exact time of the Muhurta in which we do the Homa. The Homa is fixed according to the Lagna, according to the Dasha Bhukti. We do the particular Homa. This helps us to produce very, very good result. First, the timing, the name of the person is used, the priest chant, 4 to 5 priest is used. Every Devata is being given 108. And also we do the Jayadi Homam, invocation of the Rishis, which many people don't do it. We also finish it with the quotation of the Rudram Chamakam chant, which is being done. And also the very, very important, the Sankalpa is done and the Argya is left out, which is normally does not happen anywhere. And the blessing is sent in the video format if you do not come live. And if suppose you are not able to see the Homam, you want to see the Homam later, we send you the video clipping of each and every Devata Avarti. You can have a look at it. We have done more than 1,000 Homams for people and we get a lot of booking. You can always call us and we will do any type of Homa, Sharpa Homa, Tila Homa, Chatru Samhara Homa, different types of Homa we can do across as a person. Now this is very, very rare for many people to do so many different types of Homa. And also we start at the correct time, the time 9:30 means 9:30, we do not try to postpone it, and according to the Lagna we start, and also we end the Homam by chanting Om Shanti Shanti and also doing the Ashirvad. In this way, the cost wise, the money wise, and also the time wise, Mugurta, Devata, exactly we do the Homa. It has produced lot of good results. For example, one of the movie Rangastalam, we did the Homa and it is a smash hit. We have done Homa for many multimillionaires to have very good success in what you call in their business and for the marriage of their wards, which normally has produced the results. And thank you so much for seeing the video. Do see the other video. Namaste. சங்கல்பத்தை எப்படி பண்ணுவோம்னா சங்கல்பத்தில் ஓர்டெக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த ஓர்டெக்ஸ்? டைம் ஓர்டெக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. துத்திய பரார்த்தே ஸ்வேதவராக கல்பே வைவஸ்வத மன்வந்திரே அஷ்டாவிகும்சிதமே கலியுகே. அதாவது யுகம் மன்வந்திரம், அந்த எந்த யுகம், துவாபர யுகமா சத்தியோகமா, என்ன மன்வந்திரம், அந்த மன்வந்திரத்தில் என்ன வருதுன்றது பிக் டைம்லேருந்து ஸ்மால் டைமுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அது எப்படின்னா, இந்த வருஷம் பிலவ நாம சம்வத்சரம், உத்தராயணமா தட்சிணாயணமா, என்ன மாசம், என்ன பக்ஷம், என்ன திதி, என்ன நட்சத்திரம், என்ன யோகம் கர்ணம்ன்றத அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இப்போ சங்கல்பம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, தித்திய பராத்தே ஸ்வேதவராக கல்பே வைவஸ்வத மன்வந்திரே அஷ்டாவிகும்சிதமே கலியுகே பிரதமே பார்த்தே ஜம்புத்வீபே பாரத வருஷே
பரதக்கண்டே மேருகு தக்ஷிணே பார்ஸ்வே சகாப்தே அஸ்மின் வர்தமானிகே விவகாரிகே பிரபவாவதி சஷ்டியாகோ சம்வத்சரம்னா 60 நாம சம்வத்சரத்தில் இன்னைக்கு பிளவ நாம சம்வத்சரம், தட்சிணாயனம், துலா மாதம், கிருஷ்ணபக்ஷம், பஞ்சமி திதி, 6 மிருகசீஷ நட்சத்திரம், அது வந்து ரிஷபராசியா மிதுன ராசியா, என்ன யோகம் என்ன கர்ணம்ன்றத எலாபரேட்டாக படிப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒருத்தருடைய கோத்திரம் ஒருத்தருடைய நட்சத்திரத்தோட கனெக்ட் பண்ணி அவங்க பேரை சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன இம்பேக்ட் வரணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு தனத்துக்கு எடுக்கிறோம், தனபந்தன, தனஸ்தம்பன, தனகீலக விமோகாய, தன ஆகர்ஷ்ணாய, தன துர்பலன் விமோகாய, கோச்சார துர்பலன் விமோகாய, தசாபுக்தி துர்பலன் விமோகாயன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி எலாபரேட்டாக எடுப்போம். அப்படின்னா அந்த தனம் வராமல் இருப்பதற்கு என்னென்ன ஆஸ்பெக்டில் பிரச்சனை வருமோ அது எல்லாமே எலாபரேட்டாக சொல்லி அது எல்லாம் நீங்கி இவருக்கு தனம் வரணும் அப்படின்றத சொல்லுவோம். இதுதான் பேசிக் சங்கல்பம். சங்கல்பத்தில் 3 லெவல். அதாவது காடோட நேம்லெஸ் ஃபார்ம்லெஸ்ஸை இன்வோக் பண்ணிவிட்டு, ஆக்கல் அழித்தல் படைத்தலை இன்வோக் பண்ணிவிட்டு, ரிஷி பரம்பரா சங்கர குரு பரம்பரா பண்ணிவிட்டு, அந்த டைமோட ஓர்டெக்ஸ் ஸ்வேதவராக கல்பே வைவசத மன்வந்தரே, அந்த மன்வந்தரம் அந்த மாதிரி அது எல்லாத்தையும் இன்வோக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் பண்ணணும். இதோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஸ்பீடாக முழுங்கிடுறது. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இடத்துல சங்கல்பம் ஒழுங்காக எடுக்க மாட்டாங்க. அதனாலேயே அந்த ரிச்சுவல் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகாது. அதனால் யாராவது பொட்டு வச்சுட்டு இருக்கான், கண்ணாடி போட்டுருக்கான், தாடி வளர்த்துட்டுருக்கான், அதனால் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியுன்றதை ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்க. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போ சூலம்னு இருக்குது, சூலத்தில் எதுக்கு வடக்கு பக்கம் போனால் தயிர் எடுத்துன்னு வரான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு தெரியாது. அது ஏதோ பழங்காலத்தில் வச்சுருப்பாங்கப்பா. அதனால் இந்த கேலண்டர் ஜோசியராக ஃபஸ்ட்டு வாழ்கிறத நிறுத்துங்க. நிறையா இடத்துல கேலண்டர் தப்பு, முகூர்த்தம் தப்பு. காரணம் வந்து என்னென்னா, இப்போ சௌர மாதமாக இப்போ மாதத்துலேயே நிறைய வகை இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு 2-3 மாதம் சொல்கிறேன். மார்துவாக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏகாதசியில் தான் மாதம் ஆரம்பிக்கும். நாத் பரம்பராக்கு அமாவாசையில் தான் இது வந்து ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி சாதாரண ட்ரெடிஷ்னல் மக்களுக்கு சூரியன் எங்கள் ராசி மாறும்போது தான் ஆரம்பிக்கும். சாந்திர மாதம்னா சாந்திரன், அதாவது சந்திரன் வந்து திதி, இப்போ உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணபக்ஷமாக சுக்லபக்ஷமாக மாறும்போது மாதம் பிறக்கும். அதனால தான் தெலுங்காலுக்கு வந்து அதாவது உங்களுக்கு வந்து தெலுங்காலும் இந்த வர கேலண்டரும் ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கும், கிரிகேரியன் கேலண்டரும். ஏன்னா அதுவும் ஃபஸ்ட்டு இதுவும் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக டேலி ஆகும். தமிழா கேலண்டரு 15 நாளைக்கு மேலே தான் வரும். அதனால் நிறைய பேருக்கு இந்த கால்குலேஷனே தெரியாது. அதை தவிர்த்து நம்ம ஃபெஸ்டிவல்லாம் மாத பேஸ்டாக வச்சுருக்காங்க. சூரியன் எங்கே போதோ அதுதான். சூரியன் சிம்ம மாதத்தில் திருவோணத்துக்கு போகும்போது தான் ஓணம் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அப்படி நான் 2-3 வாட்டி பார்த்துருக்கேன், அப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணது இல்லை. அதே மாதிரி கன்னியா மாதத்தில் வர கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் தான் மகாலயை செலிப்ரேட் பண்ணோம். இப்போ போன வருஷம் பார்த்திங்கன்னா அது ஏதோ அவங்க இஷ்டத்துக்கு அதிக மாதத்தை எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியலையோ அப்படியே அதை போட்டு சேர்த்துட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் கிளியராக வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஒருத்தரும் ஒரு மாதம் கால்குலேட் பண்ணும்போது முஸ்லீம் ஒன்று பண்ணுவான், கொல்லம் ஆண்டுன்னுவான், கேரளாவில் ஒன்று பண்ணுவான். அதனால் பல்வேறு ட்ரெடிஷன் இருக்கிறதுனால மைண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்ன வருதோ வாய்க்கு வந்ததை சொல்ல வேண்டியது. அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு கிளியராக ஞாபகம் வைத்து கொள்ளுங்கள். நிறைய பேர் படிக்கலை, நிறைய பேர் தற்குறி. அது வந்து தப்பு இல்லை, சாரி, நான் அதை மாதிரி சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துடுது. நான் நிறைய நேரத்தில் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். ஸோ சங்கல்பத்தை எடுத்துட்டு விநாயகர் பூஜையை பண்ணிவிட்டு விநாயகரை ஆவாகனம் பண்ணுவாங்க. கணானாம் துவா கணபதிம் கவாமஹே கவிங் கவீனாம், அந்த மாதிரி ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டா, இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இன்வோகேஷன் பண்ணி சோடச உபச்சாரம் பண்ணுவாங்க. சோடச உபச்சாரம் பண்ணும்போது யக்ஞோபவீதம் வைக்கணும், துணி வைக்கணும், வெத்தலைப்பாக்கு பழம் வைக்கணும். அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு யக்ஞோபவீதமே இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. சோடச உபச்சாரம் சமர்ப்பயாமின்னு ஒரே ஷாட்டில் அடித்து கட 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 கடன்னு முடிச்சுடுவாங்க.
அதனால் இதை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த விநாயகர் பூஜை சோடசோபச்சாரம் பண்ணிவிட்டு இவங்க 16 நாமாவளி தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏகதந்தாய நமக, காலாய நமக, கிரகப்பிரதே நமக, இப்படி 16 நாமாவளி தான் சொல்லுவோம். நாங்கள் விநாயகருக்கு 108 அஷ்டோத்திரம் ஃபுல்லாக சொல்லணும்னு எங்கள் வாத்தியாரை இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அஷ்டோத்திரத்தை பார்த்து சொல்லாமல் இருக்காத. ஏன்னா ஸ்கிரிப்சர்ஸில் எழுதியிருக்கு, நீங்கள் கண்டிப்பாக அஷ்டோத்திரத்தை ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு தூப தீபத்தை ஏற்றிட்டு நைவேத்தியத்தை காமிச்சிட்டு கற்பூரத்தை காமிச்சிட்டு பிரதட்சணம் அங்க பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். நிறைய பேர் கிளைண்ட்டெல்லாம் எழுப்பிலாம் விடமாட்டான். காரணம் இட் வில் பி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அப்படின்னா நம்ம எழுத முடியாது, டயபிட்டிஸ்னோ காலுன்னோ, அதனால அங்கேயே உட்காந்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு சோடசோபச்சாரம் சமர்ப்பயாமின்னு 16 நாமாவளினா ஜிப் ஸ்பீடில் போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால தான் அவங்களால ஃபாஸ்ட்டாக அந்த விஷயத்தை செய்ய முடியும். அதனால் இதே தப்பு. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ விநாயகருக்கு ஆவாகயாமி, தியாயாமி, ரத்னமய சிம்மாசனம் சமர்ப்பயாமின்னு இருக்கு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் டைம் ஆகும். அது சில பேர் தான் சத்யநாராயண பூஜையில் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அடுத்தது புண்ணியாவாச்சனம். புண்ணியாவாச்சனம்னா பியூரிஃபிகேஷன்னு அர்த்தம். இப்போ அந்த புண்ணியாவாச்சனத்துக்கே சங்கல்பம் வித்தியாசம். அதாவது என்னுடைய ஆத்மா சுத்தியாகட்டும், 7 சக்கரங்கள் சுத்தியாகட்டும், பஞ்ச கோஷங்கள் சுத்தியாகட்டும், இந்த நான் வைத்து கொண்டிருக்கிற பூஜா திரவியங்கள் சுத்தியாகட்டும், அதே மாதிரி இந்த தெய்வ மண்டபம் சங்கல்பம் சித்தியாகட்டும், இதெல்லாம் சித்தியாகட்டும், அஷ்ட திக்கும் அதாவது சுத்தி ஆகட்டும்னு சொல்லி தான் சங்கல்பம் வருணனுக்கு எடுப்பாங்க. அதை எடுத்துட்டு வருண சுத்தம் சொல்லுவாங்க. அது பேரே வருண சுத்தம் தான். தாதி விக்ரண்ணம் அப்படின்னு வரும். இதோட பிரச்சனை என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு வருண சுத்தம் தெரியாது, இல்லை சொல்றதுக்கு லேசினஸ். சும்மா புருஷ சுத்தத்தோட ஒரே ஒரு சகசிர சீரிஷா புருஷகன்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஜூட் அதை அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போயிடுவாங்க. இது சோ கால்டு மாமாக்களுக்கு தெரியாது. நல்லா இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கா, நிறையா படிச்சிருக்கா, அப்படியே வேதத்தெல்லாம் கரைச்சி குடிச்சிருக்கா, பாஸ்கராச்சாரியார் அப்படி இப்படின்ட்டுலாம் சும்மா கதை கட்டுவாங்க. நிறைய பேருக்கு வருணனுக்கு சுத்தம் இருக்கிறதே தெரியாது. அந்த வருண சுத்தத்தோட எழுதுன சிருங்கி மகரிஷின்னு தெரியாது. அது சிங்கேரி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் அது பேர் சிங்கி மகரிஷின்னு அவருடைய ஆசிரமம் அங்கே இருந்தது. அதனால தான் எப்பயுமே சிங்கேரியில் மழை பெஞ்சுட்டே இருக்கும். அதனால தான் சங்கராச்சாரியார் போன போது அங்கே ஒரு தவளை பிரெக்னன்சிக்கு பாம்பு கொடை பிடிச்சதா அர்த்தம். கொடை என்னென்ன மழை பெஞ்சிருக்கும், அதனால் கொடை பிடிச்சிருக்கும். சும்மா கொடை பிடிக்குமா பாம்பு, மழையெல்லாம் இல்லாமல். அதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த புண்ணியாவாச்சனம் பண்ணும்போது வருணனோட 108 நாமாவளி சொல்லணும். நிறையா பேருக்கு 108 நாமாவளியே தெரியாது, கிடையாது, எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. அதனால் வருணாய நமக, அபாம்பதைய நமக, மகர வாகனாய நமக, சும்மா ஒரு 10 நாமாவளி சொல்லிட்டு க்ளோஸ், அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. தூப தீபம் பண்ண மாட்டாங்க, சுத்தம் பண்ண மாட்டாங்க, சோடசோபச்சாரம் சமர்ப்பயாமின்னு ஸ்கிப் த்ரூ பண்ணுவாங்க. இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, பஞ்சங்கச்சை கட்டின்டான், அவன் நெத்தியில் பொட்டு வச்சுட்டான், பெல்ட்டு போட்டுண்டான், அவன் காஃபி குடித்தான், இதெல்லாம் இண்டிகேஷனாக எடுத்துருக்காதீங்க. ரிச்சுவல் பியூரிட்டின்னா ஒழுங்காக பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு விநாயகர் அஷ்டோத்திரமே கிடையாது, வருண அஷ்டோத்திரமே கிடையாது. அப்புறம் தானே அவன் மீதி எல்லாம் பண்ணுறது. சங்கல்பத்திலேயே யோகம் கரணம்லாம் விட்டுடுவாங்க. ஏதோ ஓகேன்னு அடிச்சுட்டு போவாங்க. அதனால் இதுதான் ஓப்பனிங். நான் ஓப்பனிங்கை 3வது வீடியோ பேசுகிறேன்னா அப்போ அது எவ்வளோ எலாபரேட்டாக இருக்குன்றத தெள்ள தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். வணக்கம். நான் இன்னைக்கு பேச போகிற தலைப்பு ஹோமம். நிறைய பேருக்கு ஹோமத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. அதனால் நிறையா நாட்களாக நிறைய பேர் ஹோமம்னா எக்ஸ்டர்னல் பேரஃபிலீனியான்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க.
இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பஞ்சகச்சம் கட்டினாங்களா, இப்போ உதாரணத்துக்கு விபூதி வச்சாங்களா, குங்குமம் வச்சாங்களா, கலசத்துக்கு விபூதி வச்சாங்களா, குங்குமம் வச்சாங்களா, ஐயர் வந்து குடிமி வச்சுட்டு இருக்காரா, அதில் வந்து அவிஸ் போட்டாங்களா, அப்படின்றது தான் இவங்க ஒரு வச்சிருக்காங்க. இதற்கு மெயின் காரணம் வந்து ஹோமத்தை பற்றி ஒரு இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே கிடையாது. இதற்கு காரணம் வந்து லார்ட் மெக்காலே அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது மெக்காலே வந்து என்ன சொன்னார்னா, அதாவது இந்திய ஆர்ட்டுக்களை நாங்கள் வளர்க்க மாட்டோம். அதாவது இந்தியன் ஆர்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்து வாய் வழியாக இருந்தது. எந்த விஷயமும் அப்படியே வாய் வழியாக பண்ணுவாங்க, மெமரைஸ் பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, குரு பரம்பரையில் கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. பிரிட்டிஷில் வந்து ஒன்று பிரிண்டிங் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து வந்துடுது. ஆனால் அந்த பிரிண்டிங் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் சம்மந்தப்பட்ட பிரிண்டிங் தான் வந்து ப்ரிடாமினேட்டாகவும் இருந்தது. அதை தவிர ஜவஹர்லால் நேரு வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நாம் வந்து ஆங்கிலேய சம்மந்தப்பட்ட கல்வியை தான் என்கரேஜ் பண்ணுவோம், நம்மளுடைய ஊரோட கல்வியை என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம், நம்மெல்லாம் சூப்பர்ஸ்டிஷன், நம்மெல்லாம் அவுட்டேட்டட் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டார். அதனால் இப்போ நீங்கள் வந்து மனுஸ்மிருதி வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா எங்கே கிடைக்கும்னே உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து மனு நீதி வேணும், சாணக்கிய சாஸ்திரம் வேணும், அர்த்த சாஸ்திரம் வேணும்னா எங்கேயுமே கிடைக்காது. நான் எப்படி அர்த்த சாஸ்திரம் வாங்கினேன்னா, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவா காலேஜில் ஒரு டிபேட் வச்சுருந்தாங்க. அந்த டிபேட்டில் வின் பண்ணும்போது எனக்கு 100 ரூபா கொடுத்தாங்க. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த 100 ரூபாவை எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த இகிம்பாதம்ஸில் கொடுத்து நான் அர்த்த சாஸ்திரா புக்கை வாங்கினேன். ஆனால் அப்போவே இருந்தது ஒரே ஒரு காப்பி தான். அதனால் இது ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம். இந்தியன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ரீலி அவைலபிள். இப்போ குரு கீதான்னு இருக்குது, தெரியுமா? இது யாருக்குமே தெரியாது. ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய சந்நியாசிகள், யாரெல்லாம் சந்நியாசம் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துட்டானோ அவனுக்கு ஸ்கிரிப்சுரல் நாலேஜ் கிடையாது. அதனால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ராமகிருஷ்ணா மடம் போனீங்கன்னா அங்கே அஷ்டவக்ர கீதை வந்து போட்டிருப்பாங்க, குரு கீதை போட்டிருப்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து லிஃப்கோ போனீங்கன்னா அங்கே சிவ சகசரநாமம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சில பாக்கெட்ஸான ஏரியாவில் தான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சிருக்கணும், இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கான வித்வத் வந்து வந்திருக்கணும். ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால், இப்போ சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ் போனீங்கன்னா புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும், ஆனால் சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கும், யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி போனீங்கன்னா புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும், ஆனால் அதெல்லாம் ஓலைச்சுவடி வடிவில் இருக்கும். எப்படி போய் படிப்பீங்க? எப்படி காமன் மேன் யூஸ் பண்ணுவான்? யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் இப்போ மேக்ஸ் முல்லர் எழுதின சாஸ்திரம் வந்து அவைலபிள் எங்கே இருக்குது? ஜெர்மன் கான்சுலேட்டில் இட் வாஸ் அவைலபிள். நீங்கள் ஜெர்மன் கான்சுலேட்டில் அவைலபிள் காதர் நவாஸ்கான் ரோடில் இருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்போ கருட புராணம்ன்றது வந்து மல்டிபிள் டிரான்ஸ்லேஷனாக இருக்குது. அதனால் அந்த கருட புராணத்தோட ஒரிஜினல் புக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியாது. நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் தேடினீங்கன்னா 15 சாப்டர் தான் போட்டிருப்போம், மீதி ஒரு 40-50 சாப்டர் இருக்காது. 3 வால்யூம் இருக்கும், 2000 ரூபான்னு அது அமிச்சா பணம் வருமானு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேர் நாட் ஃப்ரீலி அவைலபிள். வந்த சந்நியாசிக்கும் தெரியாததுனால அவங்களும் பப்ளிஷும் பண்ணல. இப்போ உதாரணத்துக்கு பிரபுபாதா இஸ்கான்ல இருந்தார். அவர் வந்து கோரக்பூர் ஒரு பிரஸ்ன்னு ஒன்று வச்சு அதில் பாகவதத்தோட 12 வால்யூம் போட்டார். அதுக்கு முன்னாடி 12 வால்யூம்ன்றதே ஒன்றுமே கிடையாது. there was no பாகவதம் fully available. பாகவதம் சப்தாகம்னு வாங்க, ஆனால் அதோட ஒரிஜினல் புக்கு சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கும், ஒரு சில பேர்கிட்ட இருக்கும். அதனால் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க, இட் வாஸ் நாட் ஃப்ரீலி அவைலபிள். அதனால் நிறைய சில்லி சூப்பர்ஸ்டிஷன், ஸ்டூபிட் ஐடியாஸ் which got propagated today. அதுதான் வழி வழியாக நிறைய இந்தியன்ஸை மறந்துட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் வெஸ்டர்ன் பீப்புள் ஆர் மோர் லைக் இந்தியன்ஸ், இந்தியன் பீப்புள் ஆர் மோர் லைக் வெஸ்டர்ன் பீப்புள். ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம ஆளுங்க தான் வந்து அமெரிக்காவில் வைக்கிற ஸ்பெல் பி காம்படிஷனில் அவங்க வின் பண்ணுறது. இன்ஃபேக்ட் இந்தியன்ஸ் தான் ஆகுன்னா ஸ்பெல் பி காம்படிஷனில் வின் பண்ணுவாங்க.
அதனால் இதை கிளியராக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்போ வேதவாசர் எழுதின மகாபாரதம் ஒரிஜினல் இருக்கும், அது ஒரிஜினலுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும், ஆனால் அது எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியாது. இதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆத்மார்த்த ராமாயணம்னு இருக்கும், ஆனால் அது குரு கோரக்பூர் ப்ரெஸ்ஸில் தான் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ சொரயோகான்னு போட்டிருப்பாங்க, சௌகாம்பிகா பப்ளிகேஷன் போட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சில பாக்கெட்ஸில் தான் ஆல் தி ஸ்கிரிப்சர் லைக் மோதிலால் பனீர்தாஸ் வாஸ் அவைலபிள். அதனால நிறைய பேர் வாய் சவடால், வாய் சவடால்னா அப்படியா இது எனக்கு தெரியும், அந்த சூனா பண்ண மாதிரி, நான் யார் தெரியுமா, நான் என்ன தெரியுமா, என் லெவல் என்ன தெரியுமா, அஸ்தி என்ன தெரியுமா, குஸ்தி என்ன தெரியுமான்னு ஸ்கிரிப்சரே படிக்காம வாய் வழியாக வந்தது கேட்ட விஷயத்த அறகுறையா புரிஞ்சுண்டு பேசுறது தான் இன்னைக்கு இந்தியன் ரிச்சுவல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தங்கிட்ட பாத பூஜையை பத்தி கேட்டேன், எப்படி பாத பூஜை பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டேன். அது சமைக்கிறது மடியா சமைக்கணும் சார், அது குளிச்சுட்டு தான் சமைக்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத பூஜைன்னா என்ன எனக்கு தெரியாது. ஏதோ சுமங்கலி குங்குமம் கொடுப்பாங்க, வெத்தலை பாக்கு கொடுப்பாங்க, வாங்க கால் அலும்புவாங்க வாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இல்லை, அதுக்கு சங்கல்பம் இருக்கு, அதுக்கு காலில் அதாவது சோடச உபச்சாரம் காலில் பண்ணி அதுக்கு பூஜை பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கி தூப தீப நிவேதம் காமிச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கி அப்புறமா தான் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே அந்த ஆளுக்கே ஆச்சரியம். எந்த இடத்துலையுமே தச அவதார ஹோமமே கிடையாது, எங்க சென்டர்ல மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தச மகா வித்யாசுக்கு பாத பூஜை எங்கேயுமே கிடையாது, எங்க சென்டர்ல பண்ணுவோம். 64 கணபதிக்கு ஹோமம் எங்களால பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ இதனால இதை ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. யாராவது ஒருத்தன் தாடி வச்சிருந்தான், வெள்ளை தாடி வச்சிருந்தான், உடனே அவன் மகான், அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவன் சொல்றதெல்லாம் உண்மை சத்தியம்ன்றது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மகா மந்திர ஆபோதின்னு ஒரு புக் இருக்கு, மகா மந்திர நிர்வாணான்னு ஒரு புக் இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரிஜினல் புக்கு. நீங்க கிரி ட்ரேடர்ஸ்ல போனீங்கனாலே ஏதோ ஒரு புக்கு அவைலபிளா இருக்கும். அதை தவிர்த்து ஒரிஜினலா இப்ப ஸ்கந்த புராணத்தை சான்ஸ்கிரிட்ல பார்த்துருக்கீங்களா? நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸ்ரீசைலம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் க்ஷேத்திரம். அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு அந்த க்ஷேத்திரத்தை பத்தி எழுதினது ஸ்கந்த புராணம். ஸ்கந்த புராணத்துல தான் பைரவர் சாதனாக்கு 64 யோகினிகளை பத்தி எழுதியிருக்காங்க. அதனால நிறைய பேர் படிக்கல, படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, கருவா போட்டாச்சு. ஜக்கி வாசுதேவ் மாதிரி எது கேட்டாலும் நான் யார் அப்படின்றத கேளுன்ட்டு உஸ்கு வர்றது. அதாவது பகவான் ரமணர் அப்படின்றவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஜெயண்ட். அவரை நான் எந்த தப்பு சொல்ல வரல. அவருக்கு கணபதி முனின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் வெல் வர்ஸ்ட் ஸ்காலர். அவரை நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஆனா இப்ப வர குருமார்களுக்கு தெரியாதனால புக்கே பப்ளிஷ் பண்றது கிடையாது. அதனால வாய் சவடால் இந்த பிராமின்ஸ் எஸ்பெஷலி நான் யார் தெரியுமா, நான் யாரு, நான் ராஜா கொய்யாலு அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப ராகு காலம் எக்ஸாக்ட் ராகு காலம் நீங்க சூரிய உதயத்தை தான் வச்சு கால்குலேஷன் பண்ண முடியும். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. முகூர்த்தத்துல தாராபலன் யூஸ் பண்ணவே தேவையே கிடையாது. அது வெறும் ஜேர்னிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும்ன்றது ஒரு ஸ்கிரிப்சரல் இண்டிகேஷன். இது எல்லாமே தெரியாம வளரல்ன்றது நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால தான் நான் ஹோமத்தை பத்தி பேச போறேன். தெளிவா பேச போறேன், ஒரு டீப் தாட்டோட பேச போறேன். அதனால கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பாருங்க. காரணம் என்னன்னா, நிறைய பேர் படிக்கல, புரியல, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. அதுக்கோசரம் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன். யாரோட ஈகோ ஹர்ட் பண்றதுக்கும் யாரை பத்தியும் ஒரு முட்டாளா பண்றதுக்கும் இல்லை. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும், அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்து விடும். அதனால இந்த விஷயம் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கட்டும் தான் நான் பேசுகிறேன். அதனால தொடர்ந்து பாருங்க. ஹோமம்னா என்ன, ஹோம சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னா என்னன்றத எலாபரேட்டா ரொம்ப தெளிவா பேச போறேன். ஏன்னா இது காரணம் நிறைய பேருக்கு தெரியாதனால. இது வேதம் படிச்ச வாத்தியார், நிறைய கணபாடிகள், பதம் கிரமம் அப்படி படிச்சவங்களுக்கே தெரியாததுனால தான் நான் எசன்ஸ் ஆஃப் த ஹோமத்தை பத்தி உங்களுக்கு எலாபரேட்டா பேச போகிறேன்.